Good morning, guys. So it is Friday, and I'm now on my day 4. Day 4 na rin alam mo? Day 4, no? I think it's day 4. So, yeah, it's already 5:30. Yan, ulan tayo gabi, guys. So, let's go. Ako kalibutan ng ulan gabi. Bisbisa ng mga tanom. Husband. Nadyo na ang nagtighatod. Good morning, guys. Here we go again. Hi, everyone. So, time check. It's 5:40. So, ulit ang mga 6:30. So, ito ng sugdan. Magpapagabot na mo. And medyo siya ka ng medyo gloomy po doon kay awan gabi but nindot jogging kay bugnaw. Bugnaw pa. So again, good morning everyone. I'm declaring you'll be having a wonderful day today, and yeah, enjoy your day, guys. May the Lord bless you, keep you, guide you, and protect you. Look at that, guys. Isa pa. Nailanggam. Okay, guys, so libot sa kog mga kalima before ta magpadayon og vlog, guys. See you later. Look at that. Obsessed with the sunrise. Okay, guys, so 5 rounds is done. So pwede na maglangay-langay og vlog kay naman nag 5 rounds niya. Maka add na lang mga pila ka rounds until 6:30. Look at that. Isn't it beautiful? So beautiful. Woo! Woohoo! Go, my love. Woo! Mapuhawi. Woohoo! Okay, so story time. Yesterday kay ako inapil ato na video niya. Nya ni anak ko nga nasulod akong kauban. Reklamo siya kay kauban pagid ko ng tawag. Eh! Woohoo! Hut. Kausa na siya, guys, kay kapoy na tao. Look at my glasses. Nagfog na gid siya. Glowing.
glowing sa singot. Rada ito. So, by the way guys, confident ra kog tuwag-yaw-yaw diri sa vlog. No need dog voice over kay ako ra usa. Way daghang tawo pa. So, la yaw-yaw tag maayo. Pero vlog ani niya. Nay daghang tawo, agoy. Sao na lang gid. Nindutas panahon guys. Yeah. Another story. Nag story. So, tigmatan ako 5 in the morning. Murag goal accomplished na kay mudumdum na kog mata og 5 AM. Diba? Success. But here's the thing. Stop ko kadiyot kay Niagi. Niagi nagmotor. Naulaw ko. Woo! So going back. Auto siya, makamata na kong 5 in the morning. So it's a good thing, really a good thing. But the thing is, ika mga alas 9 ba? Or alas 10. Grabing dukaan na yun guys. Tigid magwantang kaduka niya. Sige na kong panguyab. Like, grabe king duka ah. Mayon na lang gani kay I have a flexible work na pwede rami mag break time anytime. So pwede ra early ka mag lunch break. So maong mag lunch break na lang kung alas 10 kay para matug ko. Unya later na ko makaon, out na nako by 3 PM. Or if gutom na jud kayo, pwede naman sad ko magkaon while working. So that's the perks of a flexible work, of working remotely. Thank God kay na mga company ang anak ba ga-offer of flexible time to work nya. We don't have tracker, so kung ano dyan siya marag, being honest to goodness. Ana ra make sure lang pod nga you'll be honest na lang pod, dili mag-abusar kay sayang ang opportunity kung abusaran ra. Sige my love, magkuan ta, ingana ta. Guys, grabe singuta. Hey! Mayo dyan na instruction. Mayo dyan na instructor guys kay para na sundon. Time check. It's already 6:23. Mana to? Mana to? Ay. Kailangan sa singot. 6:23 na uli na ta? 40 ta na abot dire. Ako instructor guys. Hindi siya matawa sa camera kay ano siya ilang usumpod gani ko. Nag-wipe sa mga kusak ng nawang.
So, it is already 6:23 guys. Yan, abot mi diri kay 5:40. So, mga pila 40 minutes. So, nakaman ko 7 rounds in total niya dayon stretching. So, yeah. It's a really good morning. A wonderful morning. Muli na mi guys. So, that's it for Saba kayong mga sakyanan. Yes, kabuntagon guys. So, what I was trying to say is that's it for my day 4. So, day 4 is a success. Kadumog mo guys. Saba na gid kay sakyanan, daghan na kay sakyanan kay time na nga ting trabaho ba ting adto sa trabaho mga tao. So, yeah, what I was trying to say is done with day 4. Yay! Day 4 is a success and I'll see you tomorrow. Bye! Have a good day.